The Center Africa Multi so far organized several scientific meetings, and particularly 5 international conferences on up-to-date issues. And in Burkina, like the issue of COVID-19, the issue of security. The center has also set up several research projects on different themes like migration, violence in the context of COVID-19, globalization and health. It has been set up in 2019 and it has worked with German funding from the University of Bayreuth, which launched a competition for African studies. Africa Multiple Cluster Center of Excellence is a very strong and beneficial collaborative project. Even beneficial for the academics from here, our university, Joseph Kizerbo, and even for the other academic from the other location. Our section, as a knowledge section, has contributed in terms of public engagement within the university related to gender topic, and that's led to a public conference on gender issue in academics. In terms of commitment, in terms of engagement, we can also notice I was talking about the ministry, people from the ministry, participating in some of our symposia. Even when you are taking men, you have to make sure that there are diverse type of men. We're talking about women, there are diverse type of women. So bringing all this on board during these past 6 years has reinforced our research results and also has helped us to take into account some of the activities like having workshops in collaboration of the Gender and Development Lab. We think that it's important to have a gender policy document. So in last December, when the Research Laboratory on Gender was actually celebrating its 10th anniversary, we invited the laboratory and to work with the staff of the university to produce and a kind of draft of this institutional policy document on gender issues in our university. And this initiative was supported by the Africa Multiple Center. De la section Learning. D'accord. Bon. C'est une section qui, comme les autres, a mené plusieurs activités, dont principalement un séminaire international sur l'enseignement bilingue franco-arabe au Burkina Faso. C'est un séminaire qui est parti du constat que cet ordre d'enseignement occupe une place très importante dans l'offre éducative, et il était question de voir un peu les enjeux, donc les perspectives et les enjeux de cet ordre d'enseignement. Le séminaire a réuni des chercheurs de diverses disciplines et aussi de divers pays qui ont mené une très belle réflexion donc, sur cette problématique-là. The activities we have carried out during this program, they can be classified in 2 categories. We have conducted a research paper on globalization and health policy in West Africa. This research project was conducted by me and Professor Banuro, and that one led to the publication of research paper. As for conferences, we organized some conferences, but the main one we organized was in 2020 on the new big project which is called the African Continental Free Trade Area, which is a trade integration project between African countries. C'est un ensemble de programmes de recherche que nous avons menés sur la mobilité piétonne dans la ville de Ouagadougu. Nous avons mené une activité aussi de recherche sur la coopération transfrontalière, notamment entre le Ghana et puis le Burkina, le Mali et puis le Burkina également. During my 6 weeks fellowship, I worked on the project titled Circumventing Language Learning and Acquisition of
migrants, Yoruba migrants in Ouagadougou. I realized that 60% of the Yoruba migrants in Ouagadougou actually from Shaki in Nigeria, and they have been moving between Nigeria and Burkina Faso since the late 19th century. C'est une section qui porte la réflexion, comme même le Pôle le veut, une question de la reconfiguration des études africaines. Et dans cette reconfiguration, il faut aussi analyser les questions éthiques par rapport à la recherche. Personnellement, j'ai coordonné un projet sur 2 ans. Et le projet portait sur les trajectoires des adolescents et jeunes et leurs relations avec les institutions judiciaires. Mais nous sommes allés quand même au-delà des adolescents et des jeunes. Nous avons aussi pu aller dans des régions où il y a des pratiques qui visent effectivement à sanctionner les individus, à punir les individus, mais aussi penser leur réinsertion sociale. Nous avons mené un certain nombre d'activités, notamment nous avons fait des projections publiques suivies de débats sur des questions de l'art et la société. Et nous avons parlé par exemple du thème de la migration, du terrorisme. Voilà, nous avons aussi fait des conférences, débats avec notamment les femmes comédiennes et les femmes dans les métiers du cinéma au Burkina. Actuellement, nous sommes en train de préparer donc, pour octobre un masterclass sur les artistes peintres et sculpteurs dans leur rapport au monde universitaire. From the beginning of the cluster, we have 37 fellowship that we have offered to the students. Among them, 17 postdoctorates and 20 doctorates, and all of them they have defended the PhDs. So now they are doctors. J'ai fait partie de la première cohorte de doctorants qui a bénéficié en tout cas du financement du pôle d'excellence Africa Multiple. Et grâce à l'apport financier de ACC Ouaga, nous avons effectivement pu boucler la rédaction de notre thèse et nous avons pu soutenir. Nous avons bénéficié de plusieurs formations. En mémoire, je peux citer la formation sur Google Drive, la formation sur des logiciels de collecte de données, Google Toolbox, la formation sur les techniques de recherche, et donc pour ne citer que cela. Our vision here at the ACC Ouaga, we are thinking about creating an Institute of African Studies, African and Diaspora Studies, Institute of African and Diaspora Studies, to discuss and see how to study globally African issues from Burkina, from elsewhere from Africa and even the other location, So that we can have a lasting impact by starting this institute collaboration with universities across the world, and to be able to put our universities to contribute to put our university where we think they should be.